small bird or cow poo? 윈도우 배경화면 아닙니까? 천국으로 가는 거 같네. You're not a normal American. Yeah, yeah, that's for sure. Yeah. 오늘은 걷기 11차 오전 8시고요. 이제 나에라라는 마을에 빠져나가고 있습니다. 어제 많이 걸은 만큼 오늘은 한 20km 정도 걸어서 산토도밍고 데 칼라자데라 그런 마을로 이동을 할 예정이에요. 어제 너무 밥을 많이 먹어가지고 밤새 속이 불편해가지고 너무 힘들었습니다. 아무튼 아침에 잘 해결했으니까 오늘도 keep going. 오늘의 아침밥 아직 2발 남았다. 비가 온 다음날이라 그런지 공기가 참 맑고 괴청하네요. 땅이 살짝 젖어있지만 오늘도 걷기는 참 좋은 날씨입니다. 저기 구름 열린 거 보세요. 천국으로 가는 거 같네. 지금 주변에 개미들이 엄청 날아다녀가지고 신기해서 보니까 짝짓기 시즌인가 봐요. 개미들은 특이하게 결혼 비행이라는 걸 합니다. 제가 어렸을 때 꿈이 곤충학자여서 공부를 했었는데, 스케미는 평생 아무것도 안 하다가 딱 짝짓기를 위한 비행 한 번을 마치고 그 자리에서 죽어버립니다. 방금 검색해본 바로는 교미를 마치면 생식기가 바로 터져버린대요. 그래서 이제 지금 교미를 위해서 날개를 펼치고 있는 스케미도 많고, 이미 짝을 지어서 날아다니고 있는 개미들도 있고. 곤충의 세계는 참 내용한 게, 사마귀도 짝짓기를 맞추면 암사마귀가 숫사마귀를 잡아먹잖아요. 우리는 짝짓기, 그러니까 우리 결혼이라고 할까요? 우리는 이제 결혼이 또 새로운 시작이 되잖아요. 근데 이 친구들은 그 결혼, 혼인이 생애 마지막이라니까 참 한편으로 안타깝기도 하고, 목적을 달성한 죽음이니까 다행인 것 같기도 하고 그렇습니다. 갈 때 이 부분 저 이번에 처음 만져보는데 생각보다 되게 딱딱하고 약간 무슨 세무? 스웨이드 같은 느낌이네요. 되게 신기하다. 뭐가 약간 잘 익은 소세지 같기도 하고 맛있어 보여요. 오늘 왜 이렇게 힘드냐. 밤에 속이 안 좋아가지고 잠을 좀 설쳤다 보니까 지금 되게 좀 피곤하고 힘이 없는 것 같아요. 발이 되게 무겁네. 먹는 것도 당연히 중요하지만 잘 자는 것도 진짜 중요한 것 같아요. 그렇게 완전히 의욕을 상실한 채 쉬고 있었는데 옆에서 익숙한 목소리가 들렸습니다. Hey. No problem. Nice to meet you. Yeah, I'll see you today. How are you doing? I feel a little bit tired. I didn't sleep well last night. Oh no. Actually, I overate too much. Okay. Have you got food with you? No, I got nothing. Okay. Do you want anything? Go. Yeah, great. Thank you. I need some energy. Yeah. I went to the supermarket yesterday and Right. I have a lot. 오늘은 그냥 순간에 집중하고 싶어서 촬영 아예 안 했습니다. 그리고 오늘은 알베르게 아닌 1인실 빌렸습니다. 43유로라서 좀 비싸긴 한데 이거 얼마 만에 혼자 자는 거냐. 샤워도 눈치 안 보고 하고 방구도 뿡뿡 끼고 너무 행복하다. 지금 무릎이 또 살짝 올라왔어요. 그래서 오늘은 촬영해보고 좀 쉰 다음에 일단 저녁에 다시 돌아올게요. 많이 지쳤는지 입맛이 없어 주전부리와 맥주로 끼니를 때우고 일찍 잠에 들었습니다. 좋은 아침입니다. 혼자 자는 게 이렇게 행복한 일인 줄 몰랐는데 한참 앵기적거리다가 이제 9시 다 돼서 출발하려고 합니다. 네, 11일차 아침이 밝았습니다. 지금 오전 9시 20분인데 제가 이 마을에서 가장 늦게 떠나는 순례자가 아닐까라는 생각을 해봅니다. 오늘은 한 22km 정도 떨어진 벨로라도라는 마을로 갈 거고요. 근데 확실히 이 휴식의 질이 다르니까 몸 상태가 지금
아주 미쳐 날뛰고 있습니다. 무릎도 어제 통증 꽤 있었는데 훨씬 많이 좋아지고 편안한 휴식이 주는 이 몸의 안정이 확실히 느껴지는 것 같아요. 아 일단 Kim man. Yeah, Martha. Oh, good to see you again. Actually, I just woke up at 7:30 and I tried to start at 8. Yeah, But but today, yesterday I stayed at yeah. single room, not the albergue. Yeah. It was really cozy and So comfortable. you could sleep very well. Yeah. So beautiful. Yo hablo español poquito. Poquito. I speak Spanish a little bit. Yeah. Hola guapa. See, when you see beautiful woman, you say hola guapa. When you see beautiful young girl, you say hola guapita. But isn't it rude to say someone strangers? Yeah, but you have to be careful when you're joking, laughing. Hola guapa. Okay, so slow answer, you know what I mean. Yeah, I understand. So you used it several times? Yeah, sometimes, but not every girl. No. Ja, ik was net klaar. Ja. Dacht zo laten weten, ik ga morgen komen. Hello. Hola guapa. When you see a young, beautiful woman like you, then you say, hola guapa. Not you go, hola guapa. No. When you see you sitting down and you smile and you Softly. say, hola, friendly. Yeah, friendly. Hola guapa, no problem. No, I think you could do for 오늘도 또다시 만난 아카시아. 함께 걷다가 밸런스 게임을 해보기로 했습니다. This is so gross. Would you rather have a small bird poo in your mouth every morning for the rest of your life? Yeah. Or you have to eat a bathtub full of cow poo and you only have to do it once, but you have to eat all of it. Small bird or cow poo? Why should I? When I have to eat cow poo, is there a time limitation? No, you can take as long as you want, but it has to be gone. Is it the popular topic in your country? It's just from your brain? Do you know the Graham Norton show? No, I've never heard about it. It's a talk show. Talk show. Yeah. I think bird is better. Yeah. We might be used to it, and Yeah. maybe it tastes Maybe. good. They do eat berries, so maybe. Oh yeah. Yeah. And it might. It's just like a little berry smoothie. Ew. I feel like we are at the kindergarten. It looks delicious. It looks so good. Cerveza. Cerveza. Yeah. In this size, Big one is €3. Big one? Pin. yes. Yeah. €3, right? No, this is This is 230. 230. Ah, really? Oh, great. It's Great. It's the tomato paste? And oil. Tomato paste? Tomato. Tomato. Tomato? Oh! Tomato in England. Ah. Tomato in America. It's similar with Korean. Tomato. 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 아유. 분명 날씨가 저렇게 좋았는데 갑자기 위에 먹구름이 몰려왔습니다. 좀 이따 비가 온다는데 어떻게 될지 모르겠네요. 샌들로 갈아 신었더니 바로 날씨가 개네요. 일단은 쭉쭉 가보겠습니다. 오늘은 중간중간에 마을이 많기 때문에 비가 오면 그냥 근처 마을에서 멈추는 걸로 하고 일단은 그냥 가는 거야. 예. 아니 진짜 어떻게 이렇게 날씨가 변화무쌍할까? 와 이거 완전 윈도우 배경화면 아닙니까? 제가 얼마 전에 빠니보틀과 궤도가 함께 그 남극에 간 걸 봤는데 궤도 형님이 이런 말을 하더라고요. 아 여기에는 자기 같은 과학자를 데려올 게 아니고 뭐 시인 그런 작사가를 데려와야 됐다. 그런 사람 데려왔으면 얼마나 많은 표현
얼마나 멋진 표현이 많이 쏟아졌을까 이런 말씀하시는데 저 동감합니다. 이 길에 창작을 하는 사람들이 온다면 정말 많은 영감을 줄 것 같다는 생각이 들어요. 이런 길은 진짜 자전거 타야만 나겠다. 그냥 페달 안 밟아도 자전거 움직일 것 같은 느낌인데. 종을 모은 게 맥주 한 잔 뿐이라서 지금 굉장히 허기가 집니다. 얼굴이 반쪽이 됐어, 반쪽이. 여기서 이제 오늘 4.7km 정도만 더 가면 목적지 벨로라도에 도착합니다. 내일은 꼭 오늘보다는 일찍 출발해서 좀 더 일찍 도착해야지 빨래도 햇볕에 말리고 할 시간이 있을 것 같습니다. Can I record the video? Yeah. Of course you can. Doesn't matter? Ah, Sure, it's great. not a problem. Oh, and we didn't say our name. Yeah. My name is a little bit hard to pronounce, so Taehyung Kim. But just yeah. Oh, you're great. Taehyung Kim. Yeah. Taehyung. 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 Hyung. But you said your first name first and then your last name after. But usually Kim Taehyung. Yeah, right. Ah, you will be no. Yeah. You're not a normal American. Yeah. That's for sure. Yeah. I'm Jason. Jason. And Yeah. Ashley. Ashley. Yeah. Oh, Jason and Ashley from Colorado and next town. Taehyung. Yeah. Great. It's just you can call me Kim. It's quite easy. There are like, I don't know, 4 very common last names in Korea. Yeah, Kim, Lee, Park, maybe Yeah. Jung or Choi. Jung or Yeah. Choi. Yeah. But I don't know exactly. But Yeah. Kim and Lee is the best one. If you visit our country and try to find me, don't say Kim. Yeah. Hey Kim, everyone says thank Yes? you. That's funny. What's your name? Tim. I'm Jason. Tim's my father's name. Yeah, really? Great to meet you, Tim. Cool. Yeah. Did you pray? Yeah. Oh, really? Pray to say to like. 애슐리는 특정 대상을 위한 기도가 아니라 어려움에 처한 사람들이 긍정적 에너지를 얻을 수 있도록 기도한다고 말했습니다. I thought that only religious people can pray, like who are really sincere. Yeah. They pray for their God, but it makes sense. Yeah. I understand. Prayer for me is like something I'm exploring. I'm searching for my own courage and looking for help to realize that and also to realize my most authentic self. And do you believe someone who's listening your prayer or no one? Not really. Ah. Not really like that. It's very similar to what I said. It's not like, oh, someone who's out there listening. It's almost like communicating with energy. Oh. It's not something specific or someone. 그렇게 마을을 한 바퀴 쭉 둘러본 후에 함께 저녁을 먹으러 갔습니다. Hola. ¿Quieres cena ahora? Sí. Ah, perfecto. I want to try paella. Perfect. Okay. There we go. Thank We can sit anywhere. Patatas bravas. Patata is potatoes. Yeah. What is bravas? It's very delicious. I have questions. I was really confused that because there's different pay cultures in Western and Asian. Yeah. If we go to a restaurant, we order different foods. Yeah. It doesn't matter with the amount of food or price. We just split it.
Yeah, so but in here, when we are going to pay, they just get the money for their eat. So hey, how about the sharing foods and Yeah. like It depends. Depends. It depends on who you're with. It depends on maybe Your what kind of relationship restaurant with it is. them. No easy answer for this. Yeah, it's No not an easy easy answer. answer. but it's too Like- hard for me. Like, But you can always ask. It's okay to ask. ah, really? Yeah. It's okay to ask. Yeah, some People will understand. I usually am okay. Like, it's easier just to split it. The only time that I don't like that is if sometimes I go with friends and I don't drink, like, I drink one beer or something, and they're drinking, like, so many bottles of wine or so many beers. If they're like, let's split it, then I'm like, okay, whatever. But a little part of me is like, but I should only pay this small amount. But in a normal situation, like, if you're all getting kind of similar things, or it's easier to just split it. I understand. Yeah. But I think if you're with people that you don't really know, like randomly going out to a dinner, probably it would be split. Like, oh, I ordered this. Like, you pay for what you got. But not always. It depends. I think it's 계속 영어로 이야기하느라 음식 맛은 기억도 잘 안 나지만 각자의 문화에 대해 다양하게 이야기할 수 있어서 아주 보람찬 하루였습니다.